kwa ushuhuda aliotupatia from the testimony he gave us last Sunday, ya kwamba aliweza kuoa bibi that he got married to a wife, na akakaa miaka 12 kama hajapata mtoto, and he stayed 12 years without having a kid, ambalo sio jambo la kawaida, and it's not something normal. So swala ambalo ningependa utueleze pale ndugu Charles. So the question we are willing to ask you to answer us, kwa hii miaka 12 to all these 12 years ambao ulikuwa unangoja mtoto, that you are waiting to have a kid, wewe mwenyewe ulikuwa na wazo gani? You yourself, what was your thoughts, or what was going in your mind? Ulifikiri ya kwamba ni Yesu ndiye anatenda ama ni shetani anatenda? Tueleze kwa mahali. Why you think that it is God who is doing or is the devil who is doing? Can you explain to us there? Praise God. When he finished those 12 years, he had many challenges. There are some people who are telling him, it's better you go out and test so that you can get a kid. Even the wife was also told to go out, and he never accepted. She never accepted it, and he himself also never accepted it. And that time he had faith, but he was not born again. But he had that faith that one day God will remember me. Because he tried many ways. He had to many people, even those ones who are using candles. They prayed for him. They come to his house. So they told him they want to burn Satan. So they take a broom, and he was wearing a short. So he started to pass that candle through his legs, and it was being lighted. So the short he was wearing, that candle caught on it fire. That time they burned him. And he went to sleep or bedridden for over 2 months. He never died, or his faith never diminishes. He just said in his heart that God will remember me one day. So through all that suffering, he just, in his mind, he knew that God will help him one day. And that's one day he really see the God he was waiting, and he's already thanking him. Amen. Na swali lingine pale. Another question. Wakati umeoa bibi na amekaa miaka 12 hajazaa. When you got married, and now the wife, she has stayed 12 years and she has never given birth. Kuna watu wanaitwa marafiki. You had some people who are friends. Na kuna watu wanaitwa familia. There were family members. Na kuna watu wanaitwa maadui. And there were some enemies. Hao watu na wewe mlikuwa aje nao? Now, how are you cooperating with all this group of people? When he starts from the friends now, friends told him, you see that these women never give birth to their babies. They just shower with too much love, you will never focus or see ahead. So whatever you have to do, you have to marry another wife, or you chase the one you are having away. And he never did like that. Then he told his friends, you are not my brother, you are not my father. Let me hear from home. Now when he comes to home, his mother, biological, he brought to him another lady. When he got home, he find that the mother had already find another lady to be his wife. And he asked her mother, who is this?
Atuyo msichana ndio nataka kukaa na yeye. This is the lady I want you to live with. Unaona ulituletea tasa kwa boma, hiyo ni laana. You are brought to us a barren, and this is a curse in this society. Mimi sijaamua. And then he told the mother, I have not decided. Kama hiyo ndio mpango uko naye kwa hii boma. So he told the mother, if this is the plan you have, Pesa ndio hiyo inarudi Nairobi. this is the money, you take it, I'm going back to Nairobi. Hiyo si kulala kwetu. That same day he never slept there. Ndio tena nikarudi. He came back to Nairobi. Kuendelea kidogo. Continue. Dada yangu yule ananifuata wa pili. Even the sister who is following him. Tena yeye pia alibeba tu daktari hadi nyumbani. Then he brought another lady. She was a doctor. Sasa walikuwa wanaona huyo daktari lazima sasa ni muoa. Because they see the value of the doctor now, it will be an easier way to convince him to marry. Niliwaambia mimi siku yangu bado. And then he could tell them, his days are not yet. Kama huyu ndio tutakufa na yeye hivyo. If it means dying with him like that, Wacha tu tukufe na yeye. let it be like that. Kanisa, kwani unajua kimila ya Kijaluo? Then they try to remind him, do you know the traditions of Luos? Ukikufa bila mtoto, If you die without a kid, itabidi tudunge nini msumali kwa mguu yako. it means that when you die, we'll take a nail and then we put it into a leg. Tunashika na hivyo. And that is how we'll bury you. Usirudi tena kufufuka kwa watu wengine. Because you will not harm the entire generation. Now it will end like that. Na mimi kwa roho yangu tu. But in his heart, nilikuwa najua tu Mungu siku moja. But you knew that one day God utanifanyia. will do something. That's how it was. Na upande wa maadui, unajua kuna wale watu pia wakikuona haujapata mtoto wanasherekea. Wale maadui zako nao walikuwa na ripoti gani? During you see, on the side of enemies, there are those ones who, when they see you do not have a kid, they do celebrate. How do you cooperate? Kwanza kuna mimi jirani yetu anaita kama mama yangu. There was another woman who she was like a neighbor to him, even if you can call him a mother. Akakuja tu wetu. She just came. Akaniambia Chance. And then he called him Charles. Wewe kijana mzuri hapa. You are a good man. Ulilelewa hapa nyumbani. You are brought from this place. Sijaona matendo mbaya yote ukifanya. We have never seen anything bad about you when you are growing up. But makosa ni moja. But the one mistake, ulioa, you got married, una mtoto, and you do not have a kid. Na hii tabia yako tungeacha ibaki nyuma. And this behavior you wish to be left behind. Nilimwambia, and then he could told him, kwanza sitakufa hivi karibuni. I'm not going to die soon. Hakuna mtu anajua ati nitakufa bila mtoto. And there's no one who knows that I'll die without children. Hiyo tu ni Mungu tu ndiye anajua. It is only God knows. Ananiambia unaongea maneno ya Mungu na uende hujaokoka. She would tell me you are speaking about God's things and you are not born again. Kama ungeokoka tungesema maneno mengine. If you could be born again, you could have spoken something else. Lakini wewe ni mkafiri kama mimi. But you are a what? Pagan. A pagan like him. Na sisi mkafiri. But pagans, we have kids and you don't have. Ama babu yako alifanya matendo mbaya hapa nyumbani. Or things like that your grandfather did something wrong in this. Nilimwambia hiyo swali ungeuliza mama yangu yeye ndio mkuu. And there he told that question could have asked my mother, he could the one be knowing better. Hivyo tu nilikuwa napita hiyo and that is how he was passing through those challenges. Na swali lingine, wakati uko na mke, when you are having wife, na pia hiyo miaka imeisha na hujapata mtoto, and those years have passed and you have never succeeded, mawaida ya mke wako kwako ilikuwa gani? What advice did your wife give to you? Kwanza alikuwa ananiambia, she was telling him kwetu in their home, ni kwao, where she was brought up, hakuna mtu alizaa bila mtoto, alikufa bila kuzaa. There is no one who has died without giving birth. Sasa yeye ameshindwa, hii shida imetokea wapi? So she was even wondering where does the problem comes from. Sasa kwa marafiki yake, from their friends, yeye ndiye alitangulia kuingia kwa waganga. She was the first to go to witches or witch doctors.
kwao, So she could lie to him that she's traveling to their home, kumbe ameenda tu kwa mganga. but she could have traveled to see a witch doctor. Kuna siku moja siwezi kusahau, So there is one day he cannot forget. alichukua socks yangu The wife took her socks na picha and the picture, akaenda na sehemu ya Busia. and then the wife took those things, the picture and the socks, to Busia. Bahati nzuri ama bahati mbaya, Good luck or bad luck, bila alifika. when the wife got there, Sasa unajua mganga anakuanga na vitu zake za kazi. so this magician or witchcraft or witch doctors, they have their own things to work, or they use instrument they used to work. Akachukua mira, So they kioo, took a mirror na picha yangu aliweka hapo mbele. and they took the picture in front of that mirror, Sasa alikuwa tena akaweka hiyo socks moja hapo. and that socks, one socks. Kuniita jina nikuje kwa hiyo mira, So the witch doctor started to call the name of Charles to appear on that mirror, hiyo mira ikapasuka and that mirror broke into na pieces, ikamkata mkono. and it cuts. Is it the wife or the magician? Ile wai. The wife. That mirror could cut the wife now. Sasa mganga akamwambia hiyo ni swara, hawezi kumtibu. So the magician was not ready to treat her, Akaambia na hizi vitu narudi. and then he could carry that photo and the socks coming back. Mimi kufika kwa nyumba When he got in the house, akaanza kumhadithia bila anatembea. and now the wife started to explain herself to him. Nimemuuliza si ungeniambia unaenda mahali fulani. And then you could ask her, you could have told me you are going to some place, Ndio tusaidiane mawazo. so we could see how we can assist you. Ndio hata hiyo usito unaona hata pia mimi naiona. Even that burden you are having, even also me, I am seeing that burden. Nimwambia siku moja And then one day, Mungu ndiye atatuonekania. God will just make us through, Kujaribu tumejaribu. because you have tried. Hata maneno umesikia. Even you have had too much words. Ndio hata ndugu yangu ananifuata wa kwanza. Even he was with the brother who follows him. Alimtuzi mpaka akafukuza nyumbani. He could abuse and even chase her away from Niambia home. kama hujakuja na mtoto hapa ili mimi tunaita vitu zako. The brother chased him and told him, you have not come with a kid to this home, you have to go away. Alikuja Nairobi. The wife could cry as he comes back home. Na mimi bado sikukufa roho. Even he could never feel bad. Lakini hata kama tulikuwa na maneno nyumbani, Even if there were a lot of commotion at home and too insulting words, nikitoa tu mawaidha yoyote, even if he could give any advice, yani ile majibu mtu anakupea, the answer you could get, una mtoto usijaribu kuongelea endelea. that he was, you see, when these traditions or some tribes, Sasa if you don't have a kid, you cannot speak. ni waachie tu pesa, mimi narudi tu mahali nimetoka. So he could give them something and then he comes back. Mpaka hata huyo ndugu yangu hadi saa hii, Even his brother right now, yeye ndiye anajulikana nyumbani kuniliko. is the one who is very much known. Sana unaitwa tu Mama Jared, Mama Jared. They are calling Mama Jared, Mama Jared. Wananiona tu kwa matanga ama kama kuna maneno mengine. They just see him, it does maybe in funeral places or other functions. Wanauliza kwani ulikuanga na kijana mkubwa? No, they just ask you, you do have another firstborn son. Hiyo maneno ilibidi. So those things. Ili ninunue shamba Homa Bay. So he had now to shift and buy a land Homa Bay. Ingine nimenunua hapo Muhoroni. And then he had to buy another one Muhoroni. Lakini nimejenga Homa Bay. And then he has now settled Homa Bay. Na huko nyumbani bado naenda tu juu ya mama yangu bado uko hai. We just visit there because of the mother. Sasa nipitia changamoto. That is how the challenges were. Na pale tena That point. yalimtendekea Sara na Abraham. These things happened to Sarah and Abraham. Na Sara mpaka akaambiwa na Mungu atapata mtoto. Even Sarah, she was told with God that she is going to have a son. Lakini kwa sababu ya msukumo wa dunia, But because of the pressure of the world, hata aliita Abrahamu kando. even Sarah could call Abraham aside. Akamwambia kuna msichana hapa anatufanyia kazi. In Abraham now Sarah advising Abraham, we have
our worker here who is doing for us, helping us here. Unaweza jaribu hapo tuone shida iko wapi. You can try it to see where there's a problem. Mimi nimekupea kwa roho safi. I have accepted it. Na hiyo mstari watu wengi wanaipenda sana. And that verse many people like to use it very well. Bwana ziwe sana. Mambo kama hayako kutendekea, kwa mfano muka afike mahali, Would these things happen to you? For example, you have got to a place na muka anakuambia kwamba sasa chukua dada yangu, ama alikuruhusu pia uende utafuteko watu nje, ama pia wewe ulimruhusu aenda jaribu nje. Kando sasa na watu wa dunia. where that your wife would tell you, now can you go? I have accepted you go outside, you look for outside, or she can tell you like others, they say, I have my sister, you can try with her. Did it happen? Hiyo haikutendeka. It never happened. Walikuwa na sister wawili. There were two sisters. Sasa vile tulipatana na yeye, When they met, tulimaliza kama 1 month. after finishing 1 month, Huyo dada yake tena ameoleka. even the other sister also got married. Sasa hata yeye alikuwa ananiambia Even he was telling her, kama tungekuwa na mchana mwingine, if you could be having other sisters, ningekuletea tujaribu. I could have brought to you a try it. Lakini mimi maoni yangu nilikuwa ninamwambia tu, But to him, kama tulisaliwa tu tukae hivyo, if you are born to be like that, wacha tu tukae hivyo. let us stay like that. Sasa chenye nilikuwa nafanya, So what he was doing, ndugu yangu alikuwa na watoto karibu 3 wakati huo. his brother had 3 kids. Nilichukua mmoja, He took one. tukae na yeye. They stayed with him. Tulikaa na yeye kama 1 year and a half. They stayed with that kid for 1.5 years. Sasa wakati tulikuwa tunaenda nyumbani, nilikuwa ninampenda kama mtoto wangu. He accepted that child like his own. When they were going home, Ile matusi nilipata, the way they abused him from home, ati saa yako ndio umpende hivyo. you have to give birth to you so you can love him like Kama that. unataka kupea mtoto wetu laana. You want to give our kid a curse. Ilibidi It forced him. tumwachie huyo mtoto wake. They had to leave that kid to go back to Na his hizo brother. ndio nilimnunulia. Everything that he bought for him, Nikamwambia kana na yeye. he told him, you take your kid back. Kama huyu nikimpenda ndio sababu inaweza kufanya nipate mtoto. If this is the only that I can love him so that I can get kid, Wacha tu ikae. I will leave it like Hiyo that. siku niliona machozi ilitoka kwa mama yangu. And that's when he could see some tears Niambia kijana yangu coming from his mother. kuna sababu. There's a reason. Urudi tu kwa moyo wako kabisa Come to your heart, na Mungu atakutendea siku moja. and God will do for you one day. Na si kukufa moyo. And he never feel bad. Sikokuwa nilikuwa tu na roho ya uchungu nikisikia mtu akiniongelea. But he had that pain if he could hear people speak in heart. Mbali kidogo hivi tena nasahau. But when he moves for some moment, he just forgot. Natoka roho yake ikae tu hivi. And he told me, I let it be. So mke wako alikuwa ni mtu akukuunga mkono, mungoje Yesu. Nilikuwa naniongelelea tu tukae tu. Kama ni Mungu ndiye amekubali hivyo, wacha tukae tu hivyo. Lakini nimwambia tu hata Mungu hawezi kupenda ukae bila mtoto. So the wife could accept they stay like that, but in his heart he knew that God will not allow such a thing. Siku moja Mungu atatufanyia muujiza. The faith that he had that one day God is going to do for us a miracle. Nilikuwa ninamwambia Abraham alikuwa mtoto akiwa na 90 years. And he could remind the wife that even Abraham got a kid when he was at the age of 90. Lakini yeye alikuwa ananiuliza, kwani wewe utamaliza 90 years? And then he could ask him, do you think you will finish 90 years? Nimwambia tu hapana, Mungu tu ndiye anajua. And he could tell him, it is God only who Lakini knows. chenye najua kwa maisha yangu, But what I know in my life, siwezi kufa bila mtoto. I'll never die without a kid. Hata kama nitapata na hiyo siku nitakufa, And even if I get that and I die, lakini niko na imani nitaipata. I think I have to get one. Amen. Na sasa wakati umefika na ukatembelea wale waganga ambao ulitueleza, When it comes to a time through all witch doctors you walked through, na walikuwa ni waganga wenye nguvu kulingana na ulitueleza. and they were witch doctors who had power the way you told us.
na hawa watu wote hakuna jibu ulipata kwa hata moja. And through all witch doctors, there's no any answer you got. So baada ya kupata wokovu When you got salvation, na ukaangalia hiyo hawa watu wote ambao ulipitia ili wakusaidie upate mtoto, and you could sit down and start to recount all those witch doctors you could pass through to help you na to get a ukapata kid, hawakuwa na msaada wowote, and you find that they didn't have any answer for, they didn't solve your problem, ulikuwa na mtazamo gani na watu kama hawa? how did you feel it, or how did you finalize on this kind of people? Ninaweza sema wapendwa, What I can tell you, brethren, mganga magicians or witch doctors, hawana nguvu yoyote, they don't have any power at all. tena hawana uwezo. They don't have the capability. Anaweza saidia mtu. They can assist anybody. Mganga kazi yake ni kukula pesa yako. They only take your money. Kwanza anauliza unafanya kazi wapi? The first thing they ask you, where do you work? Alafu anajaribu kutibu. And then they try to treat you. Alafu anakuambia si hata huyu kijana yangu anajua unaweza kumfundisha kazi ama mpatie kazi. And then they also tell you also, I have a son here. Can you give him any job? Kama wangekuwa na uwezo, If they could be able, hata watoto wao wangekosa kazi. their children could not be looking for jobs. Kwa mimi maisha yangu, For his life, bado nalilia wakati nilikuwa natembea bila kujua Yesu. he is crying because he walked without knowing Jesus. Nimepoteza mengi. He has lost too much. Nimepoteza mengi He sasa. has lost too much. Hata magari ningekuwa naye, Even he could have owning a cars right now. hata sio mmoja wala mbili. It is not even one or two. Ningekuwa na 5 ikielekea He mbele. could be having now 5. Lakini waganga walikula yote. But these witch doctors took and Lakini ate kwa everything. Yesu, But on the side of Jesus, kwa Yesu nilitembea kwa Yesu dakika kidogo. but when he has walked to Jesus for Nimeona a few years, matunda ya Yesu. he has seen the fruit of Kwa Jesus. hivyo hakuna chenye inaweza kunirudisha huko nyuma. So there's nothing that is going to take him back, Hata kama ni njaa, even if we hata kama hunger, ni kukosa nguo, even if we doesn't have clothes. siwezi kwenda kwa mganga nimpigie magoti. He'll never go to witch doctors to kneel for them to help him. Napiga tu magoti na nilia Mungu wangu. He just kneel on his knees and call Namwambia God, tu Mungu and then cry to God nisaidie. to help him. Namwambia huyu mtoto wangu ninapenda kwa sababu gani? That's why he loves her daughter. Huyu mtoto nikienda naye, wakati nikienda nyumbani naenda naye. Wherever he goes, he just walk with that Kwa daughter. sababu gani? Reason being, Huyu sasa ni wa pili. Wale wa kwanza ni twin. the first ones are twins, and this is the second one. Sasa hao ndio wanaofuata wa twins. She's the one following the twins, Wakati huyu mtoto alizaliwa, because when she was born, niliona muujiza wa Mungu. he just see a miracle of God. Wakati huo sikuwa na kazi kama wiki moja. He never could. He didn't have a job for a week. Na nilimwambia Mungu kama siku imefika Jehova And then he told God, if it is the day that has reached, na sina lolote and he doesn't have anything, na hakuna mtu nategemea, and there's no anybody I'm depending on, ni wewe tu. it is you, God. Hebu nione mkono wangu. Let me see your hand. Kumaliza tu hiyo maombi, Finishing that prayer, nasikia tu kitu kingine niambia tembea kukielekea huko. and then he could feel something guiding him to walk. Kaona ujenzi mwingine hapo, nikaingia hapo. And then he could see another thing and entered. Nikauliza kazi hapo. And then he could ask for a job there. Akaniuliza kwani wewe unajua kazi gani? And then they asked him, what kind of job do you know? Niambia ati mimi ni tiling. And then it could tell them, I'm doing the work of tiling. Unajua mzuri. And do you know it very well? Wakanipea kama carton mbili. And then they give him 2 Hebu cartons. jaribu hapo na ipanda hapo kwa ofisi juu. And then they told him to do a sample there. Hiyo ilikuwa kampuni ya Roy Transporter. And then it was a company of Roy Transports. Nilijenga hiyo tile box mbili. When he did that job, Huyo mtu kurudi chini the person come to check it. na uniambia mtu kama wewe ndio nilikuwa natafuta. You are the person that I'm looking for. Utafanya hapa kidogo You do here a little, lakini kuna kazi nitakupea kubwa. I'll give you another job. Sasa siku najua ni kazi gani kubwa. And then he could not understand the kind of that. Nikamaliza hii kazi within 2 weeks. And he finishes the job within 2 weeks. Ilikuwa karibu almost 300,000. It was almost 300,000. Hiyo ni muujiza kutoka kwa It Mungu. was a miracle from God. Kumaliza hiyo kazi hivi To finish that job, wakaniita kwa Nakumatt direct. they could call him direct to Nakumatt. Na mimi nilikuwa contractor kwa Nakumatt.
So he became a contractor for Tena Nakumatt. duka zote wa Nakumatt ilikuwa 77. So all branches of Nakumatt, they were 77. Nimetembea yote hadi Rwanda He knows all of them up to Rwanda kwa ajili ya Mwokozi Yesu. because of Jesus. Nilikuwa ninamtumikia Bwana. And he was there with God. Tena najua vile jinsi Mungu anafanya kazi. And he understands how God is working. Huyu mtu hawezi kunidanganya saa hii. So there is no anybody who can come and lie to him. Ati wachana na hiyo anarudi huko. And to leave God now to go back where he passed through. Kurudi nyuma kidogo, A little bit back, jana yesterday, nilikuwa nakaa tu kwa nyumba kwa sababu hii wiki nimekaa tu kwa nyumba. because this week he has just stayed indoors. Ya wengine akanipigia simu kama saa 9 hivi. Somebody called him around 3. Ati Charles uko wapi? Just, where are you? Mwambie niko tu kwa nyumba. I'm just in the house. Kwani wewe ni mwanamke sasa hivi bado uko kwa nyumba? Are you a woman that right now you are still in the house? Mwambie hapana. I tell him no. Niko na familia tunajadiliana. I have my family here. We are Ati discussing. wewe kwa nyumba mke atakudharau. Don't stay in the house, your wife. Nikamwambia sasa unatakaje? So what did you want? Hebu tukutane Ruai. Can we meet at Ruai? Nikapanda tu nikaoga nikatoka. And then you could shower and leave. Kufika Ruai, Get to Ruai. nikamuuliza kwani uko pande gani? We asked him, where are you? Kuja hadi block 10. And then he told him to come to a place called Block 10. Na nikifika hapo, Getting there, niambia nikampigia. we called him. Niambia si unaona hiyo club iko hapo? He told him, do you see that plot? Hebu kuja hapo kwa mlango. Come to that door. Kufika, Getting there, akaniambia utakunywa nini? they asked him, what can you drink? Ati nataka Coca-Cola. And then he told him, I need Coca-Cola. Akanitusi, wewe ni mjinga namna gani? And then he told him, how foolish are you? Chance. Charles, Nini inaendelea? what is going on? Nimekwambia ni soda, Fanta, nini Coca-Cola. I am told you to give me Coca-Cola. Mimi sasa kuodia Guinness ni crate mbili. Ah, for you, Guinness 2 crates. Ndio bana. Nilimwambia I told him, jaribu mwingine lakini sio mimi. try to another person but not me. Mimi Me, nikwambia kesho tuende kanisani. I am telling you tomorrow you go to church. Ati Charles wewe ni mjinga sana. Kama ni wewe rudi kwako. This church you are so stupid. Now you can move and go to your place. Akanunua nyama kilo 2. And then he bought a meat. Nikamwambia hiyo nyama kula nao watu wako. Then he told him that meat you take with your people. Mimi narudi kwangu. I'm going to my place. Upendo ujue Mungu anafanya kazi na sababu. You should understand, brethren, that God is working for us on purpose. 30 minutes. It never finishes 30 minutes. Wakakunywa hapo wakatoka na gari. They just drank from that place and then they live with Kama them. wanaelekea Kidongori When they were almost passing Kidunguri, wakapata ajali. they got accident. Sasa hivi viwete wawili wako Kenyatta. Now they are amputated and they are crippled. They are at Kenyatta Hospital. Wanasema ati mimi ni shetani. Now they are claiming he is a devil now. Hiyo ni changamoto tena mikono. That is another challenge he is facing now. Lakini najua ni Mungu anatenda vitu gani. But he understands it is God who is doing that. Wakipona wataniuliza unasiriki wapi. So when they are getting to be healed, they are going to Nitawaleta ask hapa him. kanisani waokoke. Those people, you will see them here. Amen. Amen. Haya, Robert, unaweza uliza ndugu Charles swali ambalo ulikuwa unataka kumuuliza. Robert, now you can ask your question. Swali yenye ambayo nilikuwa nataka kuuliza, naona ni kama umepitia ndani. Kulingana na ndugu Jairus ambayo vile alisema, kwa hiyo alipitia kwa ganga. Mimi nikamfuatilia, nikampata ya kwamba hiyo kuanzia 94 na mpaka kuja hapa, hizo vitu zote waganga wenye ambayo walienda, nione kama walikuwa wengi sana. Na ikawa mwaka mmoja ukazungumza, sijui ilikuwa mwaka 2000, na ukazungumza umeenda kwa waganga karibu hata 7 ama 8. Ilikuwa tu kwa hiyo mwaka ama ilikuwa tu unapumzika alafu kwa hiyo mwaka mwingine pia unaenda? The way that question is being asked is this: Brother Charles could meet many witch doctors. Now, our brother here wanted to know, did he visit them on 1 year, and how much were they? Because he passed through many witch doctors searching for solutions. Ndio kwa waganga nikiangalia diary yangu When he go and check his diary, nimetembea kwa waganga 77.
he has seen or walked or visited 77 witch na doctors. watu wa mshumaa And other than these people who light candles, 46. they are 46. So you add 77 plus 46. Wote ni nimetembea karibu miaka 9. So when you look at that timeline, it is now 9 years visiting them. Nimetembea tu kwa waganga, kwa waombaji, He could mix, na sikuwa napata usaidizi. but he could never find the solution. Wengine unaenda tu kwao, And others, you go to them. ukifika kwa nyumba, When you go to your house, nyinyi wote ni wagonjwa. all of you get sick. Hakuna hata mtu anaweza pika. There's no one who can cook for another. Unakaa tu hapo kama wajinga. Then you are just there like fools. Sasa unasema kisha nimeenda kuleta shida ama. And then you wonder, did I go and to bring problems? Kuna hata mwingine nilipata hapa doctor alikuwa anaitwa Pastor Muli. And then he got to another one who was called Sidi yake Pastor ilikuwa Moon. inafuma kuanzia 202 hadi 204. The other person was famous to 204 there. Alikuwa Freemason. He was a Freemason. Hata nakumbuka one day nilimleta hadi kwangu. Even one day he could bring him out to his place. Wakati huo alikuwa anafanya ati ameokoka. In that time he could assume that and seem he was born again. Sasa harakati ya kuongea When they were speaking, ananiambia kuna maji inavaa aende kuletea Israel. and he could tell me there are some water he want to go and bring for him from Israel. Sasa nikiona hiyo fare ya Israel Then he could look at that transport to Israel mpaka arudi, to go and come back. nikaona hiyo ni mingi, It was too much. lakini aliniambia chenye amenisangaza, And then he told him, what you amazes me is akinisikia mkono hivi when he touches his hand, dakika 5 tutakuwa Israel. that when he touches him in 5 minutes they'll be in Israel. Chota hiyo maji They'll take that water, na tunarudi, they'll come back. alafu ninampea 100,000. And then he give him 100,000. Hiyo maneno ilienda na roho yangu.